हमारी तारीख what sort of documents you are producing? This person. The first one is FIR dated 6/12/2025. It is the FIR lodged against Hasmukh Bhai by Gautam Vekaria. In the application filed by me, I have taken a stand that this Gautam Vekaria was threatened by Hasmukh, and he told, "ये भाई ये रानपरिया परिवार से दूर रह, वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा." There is the entire transcript in the main document. इस बेसिस के ऊपर गौतम वेकरिया ने गुजरात हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, पेंडिंग दैट FIR of criminal intimidation came to be filed against Hasmukh Vekaria. The respond number 2, your client. Yes, yes, against this. हाँ, मैं जिसका bail cancellation seek कर रहा हूँ सर. The second document is the order. When was this complaint filed? This complaint was filed on this complaint, the application or this December. FIR is 6/12/2025. Okay. Yes. And sir, the next document, I will take you in a series. Can I take you to R4 first? Then they filed crossing petition. No sir, वो मुझे नहीं पता. So what is this annexure? Which annexure sir? 2329. Okay, that I will explain. The Lordship may kindly see R4 first. R4, page number 35. सर, जब मेरे ऊपर एक लैंड ग्रैबिंग की कंप्लेंट फाइल हुई थी, उसके जस्ट कुछ महीने बाद, when I Supreme Court granted me protection in that land grabbing case. Thereafter 6 months on 26/9/2025, another FIR was filed against me for criminal intimidation. State ने क्या किया? ऐसे मेरे पे FIR फाइल हुई. State filed an application for cancelling my bail, and that bail was filed on the ground कि भाई इसके ऊपर फर्दर FIR फाइल हुई है. बेल में लिखा था कि और इंसिडेंट नहीं कर सकता. फर्दर FIR फाइल हुई, इसके लिए बेल कैंसिल कर रहे थे. तो Honorable Sessions Court of Jamnagar had cancelled the bail on the very ground. Or bail. Yes, खाली यही ग्राउंड था कि एक और FIR हुई है तो भाई ये बेल कैंसिल हो जानी चाहिए. That order came to be cancelled by the Honorable High Court by R 2329. हमने रिविजन फाइल किया. That order was settled. हाँ, हमने बेसिकली ये था कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है, the offense date, that is predating the FIR of land grabbing, तो वो नहीं चलेगा. तो हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया. Why have I attached this here? I carry the same ground. मेरी जिस ग्राउंड पे कैंसिल की, मैं वही ग्राउंड लेके इस कोर्ट के पास आ रहा हूँ कि जब मुझ पे एक और parity. Sort of parity cannot be claimed. That's the word. Yes, sir. Sort of. So your bail was cancelled. So now their bail should also be cancelled. They should go before High Court to set aside. Whatever the cancellation order has been set aside by the High Court. So on the contrary, I am claiming you should claim parity of district court, and they will claim parity for High Court order. No, sir. There is a sir very small twist. सर मुझे हाई कोर्ट ने मेरी बेल मेक आउट योर केस. वो क्या आई Lordship, I will not take much time because I'm guessing this was already heard once. My entire series of incidents starts what from. What basis you find this? Yes, sir. Paragraph number 5. Of bail. Paragraph number 5. Nothing beyond that. तो मेरे एप्लीकेशन का पैराग्राफ नंबर 5 है. बहुत लंबा है. Very. हाँ सर, उसके लिए 5.1 2 3 4. From 5 to 16. Yes. 16. Because those will carry the series of incidents. So you are relying upon any particular paragraph or entire 5 to 16? Entire, because the series is very essential to understand. Yes. मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा सर, मैं एक वर्ड ही बोलूंगा सबके ऊपर. On 11/12/2024, which is last to last year. You have filed one cancellation bail earlier also? That was filed before 11/12/2024. These grounds were not present at that time.
उस time What ground? the Which threat ground is true? the threat given to me by Hasmukh, the threat given to me by Hasmukh through police officers, the threat given. That was the document you are producing Yes, today. yes, yes. All That that. complaint dated Yes, yes, yes. December 2025. That is the only ground. Sir, मैं आगे मुझे आप 2 मिनट. That is the Yes. okay. Let us the main ground. There Not are the two only main ground. Main ground. backgrounds. There are two main grounds. On the First, basis of your complaint dated December 2025, you have filed this cancellation bill application. yes, Okay. I'm getting some confusion, sir. I just hear me for 5 minutes, sir. Let us first go step by step. We are filing this application for cancellation to pay. On two On the grounds. ground of one of the ground is your FIR dated December 2025. हाँ. And what is the second ground? The first, not my FIR. The FIR is filed by Gautam Bekaria, not filed by me. December 2025 Yes, FIR. 6 What 2025, yes. whosoever. That is the first ground. One. Second ground will come into series in the paragraph number 5, where I What is explain. second ground? सर जिस तरीके से मैं हसमुख बेकरिया ने मेरे सामने प्लानिंग किया और मुझे अलग अलग तरीकों से थ्रेट दिया ये केस वापस लेने के लिए और मेरे फैमिली रिलेटेड उसने धमकियां दे के रखी है थ्रू पुलिस. Petalia means Sorry. he is connected with you. No. Sorry, sir. Petalia. Sorry, there are too many surnames in Jamnagar. I am getting confused for me. I am very sorry. Respond number 2. I just use the word respond number 2. Well, Lordship, I just take 1 minute per paragraph. I will not take much. On 11/12/2024, FIR. So he is giving you threats. Yes. From which period? For which period? The periods will start from 20. And have you annexed your earlier application of cancellation of bail earlier? Have you attached? Have you mentioned? my In this memo petition? no, sir. Why you are not mentioning? Because I am not going on to those grounds. Those were all. You may not, Your Lordship, that document is but a you public think that it property. is not relevant. No, It is not sir. required to be disclosed. That is what you are saying. Your Lordship, what I am stating is You are not supposed to declare. no. If I am bound to declare, I am making a statement. So you are saying that you are not bound to declare. No, sir. I am not saying I am bound to declare. Then But why what you I are am not saying. declared? If Your Lordship may allow me, I'll say. Once an order is passed, it becomes a public property. It is a public domain. I cannot hide something which is already in public domain, sir. That was the order of this honorable court. There are various instances wherein Supreme Court has specifically said the successive application of cancellation of bail can be entertained if there are new grounds. For that, I have judgments which I have stated in We my. will enter into that Yes. arena separately at the relevant stage. At present, At present, You I will just- just say you just they have want- not in this application. why you are not disclosed the fact of earlier filing of your cancellation of bail? It would only be amount to a clerical error, not more than that. Because I am not hiding away That from you the may fact. say, you can say that. But that is the only thing I can say right now, sir. But they are heavily raising this contention. They may It is suppression of fact. So You know- first you satisfy me, why it should not be considered as a suppression of fact? Why? It should not be considered. Because the adjudication of cancellation of bail is very different from rejection of bail. When I file successive Mr. Your Most Lordship, of the facts, according to him, are same, except your this complaint, right? So December 2025. Except that fact. that is All your facts are according to him, same sir. or not? Yes or no? No, sir. All I will- facts are different now. No, not all facts are different, sir. I'll just take 1 minute, sir. If I may be allowed to Sir, speak, you sir. will allow, you can argue at whatever length you want. You will be allowed. You have every right. Yes, sir. It's all right. You can. But first of all, accept that complaint, whether any new facts In paragraph number 5, from 5 to 5.1.6. which are not stated in earlier application Yes, 5 to 5. or not arisen. Yes, that was Relevant not to the fact. arisen. All of them are post dated 11/3/2024. Okay, let us. Yes. That is why I am directly taking your lordships to paragraph number 5. તમે મિસ્ટર બુચે બતાવો છો અમારે. Yes. Yes. From paragraph number 5. But recently, the accused respondent has indulged in activities to threaten the complainant. Here, my main grudge rises. There was an FIR filed on 11/12/2024 by a certain person who stated
कि भाई ये मुझे मेरे मशीन्स लेके चला गया था एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मनी फ्रॉम मी. Thereafter, on 22/1/2025, I was called by an officer of City A Division Police Station to be present before B. There, I have also stated the name. Inspector P.I. Chavda, along with DSP Zala, has mercilessly tortured me, threatened me to turn hostile against the respondent. This is what I am saying. This is what I have stated. कि जब मैं पहले दिन कस्टडी में गया था पुलिस की, मुझे इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने मार के कहा था कि भाई तुझे इसके सामने हॉस्टल होना पड़ेगा, ये केस को आगे नहीं चलाते. फर्दर आई वाज आल्सो स्टेटेड कि भाई ये जो एनजीओ तुम लोग चलाते हो मदर फाउंडेशन, उसको भी बंद करो. दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट. सेकंड इज 23/1/2025. आई एम अगेन स्टिल इन पुलिस कस्टडी फ्रॉम वन पुलिस स्टेशन टू अनदर. अब मुझे लैंड ग्रैबिंग के अंदर ये लोग लेके जाते हैं सिटी ए डिवीजन पुलिस स्टेशन में. 5.3 at around 7 p.m. the applicant was taken to Jamnagar City A Division Police Station for further improved FIR. Applicant was again beaten from 8 p.m. to 9 p.m. wherein wife of the applicant was sitting outside the office. DRSP threatened उसने उसकी wife को भी कहा to withdraw all the complaint against the respondent. Thereafter, there was a common letter. Now coming to directly 5.7, sir. In 5.7, in the land grabbing complaint, it is very essential to understand the no coercive action by the Supreme Court. Supreme Court ने 5.7 पैराग्राफ में ये कहा कि no coercive steps shall be taken against the petitioner on the basis of the FIR dated so and so. Petitioner means you. कि मेरे सामने भी आप लोग कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं कर सकते. Subsequently, मुझे बेल दी गई हाई कोर्ट द्वारा 5.8 के अंदर. There was a direction against me कि मैं 6 महीने तक जामनगर में नहीं रह सकता. So I left जामनगर for 6 months. The time starts from 10/3/2025. ये टाइम कब खत्म होता है सर? 10/9. On 20 जैसे ही मैं वापस 10/9 को जामनगर में एंटर करता हूँ, a new FIR is filed against me, which is 26/9/2025. और वो FIR के अंदर प्रीवियस इन्फॉर्मेंट की वाइफ, सर 11/12/24 वाली FIR में कंप्लेनेंट ये कहता है कि मेरा सामान लेके गया था. इसके अंदर उसकी वाइफ सेम चीज कहती है, सामान तो लेके गया था, साथ में मेरे हस्बैंड को किडनैप भी करके लेके गया था. तो व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस? द स्टेट, as soon as a new FIR is filed against me, the state comes up and state files an application for cancellation of bail. That cancellation of bail, yes, that cancellation of bail is already allowed. Thereafter, your lordship would see 5.11. Before taking me into custody of this 26/9 local crime branch, I have also stated the name P.I. Dagaria. Tracks were majorly about not giving any statement. 5.11. Not giving any statement against judge point number 2 in the present trial, and further threatened to shut down the mother foundation. Now there was an illegal detention taken place. Now at 5.113, it was only after this direct legal course, police applicant court at 4 p.m. Here I have stated that how D.K. Basu was used against me. Thereafter the main part, when he filed the bail cancellation, P.I. Nikun Chavda subsequently moved an application for cancellation of bail in FIR number so and so, alleging breach of condition number 7B. The P.I. Nikun Chavda who moved cancellation of bail did not mention the application there is no coercive action by Supreme Court, wherein the cancellation of bail is preferred, whereby directly committed the contempt of Supreme Court. This was the very reason thereafter my bail came to be cancelled. Now the applicant has gathered information on 7/11/2025 that at 4:50 p.m. number so and so a telephonic call to one Gautam Vekaria. This is where I was mistaken. This is the main part. During the conversation, respondent number 2 nefariously abused Gautam by and explicitly said, close down all your business. I do not want to meet the family of Jesh Patel. Otherwise, I will find and wherever I will kill you. The incident demonstrates the respondent number 2 actively terrorizing the associates of my family, giving direct threats to my family कि भाई मैं तेरे भाई को, मैं तेरे घर वालों को जिंदा नहीं रखूंगा अगर तूने इससे और बात की. तो उसने बेसिकली गौतम वेकरिया को ये बोला.
ये होते I filed Gautam Bekaria filed an application before the Honorable Gujarat High Court. Pending that Gujarat High Court, sir, this came to be filed. Now, when this application was pending, your lordship, this application was posted on 8th of January 2026. On that day, I took instructions from Gautam Bakery and he informed me, yes, a new FIR has been filed against him, which I have produced in the rejoinder. Coming to the grounds which I have kept at 1.6.1, the first date, the second date, the first and second date, these are actually the incidents. ये पिछले पिटिशन के ग्राउंड्स नहीं है, ये वो इंसिडेंट्स है जब इसने मुझे मारा था, उसके ऊपर ये सेशंस केस चालू है 82 वाला. Thereafter, there is second incident which date I have given 22/1/2025, 23/1/2025. First is police torture with head by a family. With all the dates I have given on what and which occasion I was threatened by him. Thereafter, What is the, I think, reproduction of the facts you already stated. yes, these facts already done. This- Then I will directly go your lordships do the reply signed by them. Because there are only two rebuttals, I will not argue much. Reply file करियो तो मतलब Yes, there is a written objections of response number 2. अच्छा rejoinder करवाना. I have given a rejoinder to the Yes. reply signed by them. Yes. Now, written objections of response number 2. In the first, on the first ground, which is basically says that 39 of 2004, which is wrongly mentioned, it's 2024. It is just a slight error. Which ones? On paragraph number 1, the second paragraph, fourth. It is the reply of. Which one is mistake? Yes, sir. गलती से 2004 लिख दिया है 2024. 39 of. हाँ, वो जो मेरी last application थी. तो reject. અગિયાર નહોતી કરી આપણે શેરમેટ. 24 वो तो it is just a I have clarity. also annexed the order. Yes. કરી દીધું. So, sir, what he say if once it has once I have not I have misdeclared them or I have not declared it on this very ground, this can be cancelled. And that was the same question posed by this honorable court. To that, I have only one very simple and very straightforward answer, sir. Cancellation of bail as per Daulat Ram can only be done in one certain condition. The accused is trying to hamper the trial. If I am able to convince this court कि accused ने मुझे threats दी है, accused ने मुझे डराया है, accused ने मेरे family member को threats देने की कोशिश की है, accused ने मेरे आसपास के लोगों को threats देने की कोशिश की है, तो he is trying to mislead the trial. That is the only thing I need to prove. This is not rejection of bail. This is not an excessive bail application. But I do hereby state that we have clerically missed on stating that fact. Thereafter, your lordship, the second paragraph by them is a normal rejoinder. I will not go into this. Now, the third statement made by him, which is very interesting, sir, which your lordships are already aware of. At the time of filing, Dharmesh Ranparia was absconding, not available, and NBW was issued by the Honorable Court in 82 of 2019. Your lordship, this is the very same trial where I am the complainant. And this NBW was issued while I was in jail. And why I was in jail? Because my bail got cancelled. And my bail got cancelled on wrong grounds, which is again corrected by the Honorable High Court. तो मैं जब जेल के अंदर था तब तो मैं कोर्ट के सामने आ ही नहीं सकता सर. It is impossible for me. As soon as I came before this court, this honorable court was kind enough to punish me with just a cost, and then it was set aside. So I was not absconding or running away. I have not done anything of this point. And to the fourth is a normal paragraph. Present, okay, this is the very most important part. Present application is filed by successively to protect the fugitive of offender, his brother Chesh Multibhai Patel, one of serious offences of Kushki talk. He is the member of that case, declared absconding, so and so.
It has come to the knowledge that the primary order has been passed by appropriate authority and waiting for final order to bring Jayesh to India. As the applicant wished to obtain material for defense of Jayesh Patel, in that matter, this type of legal proceedings are started after 5-6 years of bail, so and so, so and so. May I take your lordships to my rejoinder, paragraph number 2.5. I have directly answered to this because this is a very important point. Paragraph number 2.5. My rejoinder, sir. No, sir, this is not mine. I've just given it as a bunch of. આ રજૂ કર્યું હતું એ લોકોએ. Achha, this is the further affidavit. I'll go through this after, sir. You have not given on major papers. Sir, वो गुजरात हाईकोर्ट का रूल आ गया ना तब It से. is already attended. But we have started doing it. But I'll give a ledger if it is required. Sir. And Yes. even though, sir, in Ahmedabad only the petition is given in legal, so मुझसे गलती होगी. I'll take that back. Never mind, yes. Now, your lordship may kindly see paragraph number 2.5. This is the direct answer to that. The application addresses the respondent breaches unrelated to the applicant's brother or the Guski dog proceedings. Now, he's saying कि वो गुजकी टॉक प्रोसीडिंग्स के अंदर मैं एक्स्ट्राडिशन में हूँ, मतलब जो जयेश भाई है वो एक्स्ट्राडिशन में है, but that is absolutely wrong. The government of India has only sought extradition of Jayesh on 4 cases, out of which this case is not a part of. And I have annexed a petition 1298 of 2024, which is pending before Gujarat High Court. What is that petition, sir? That petition says, I am only in that petition, I'll just take a minute. That petition says, as per the section 21 of the Extradition Act, the country seeking extradition can only try the person on the cases they have sought for. अब इंडिया ने सिर्फ 4 केसेस मांगे, उसमें से ये केस हिस्सा नहीं है. So for rest of the cases, we have filed an SCR, notices have been issued. The government has accepted the fact कि ऐसा हमने assurance दिया है. It is only for the timeline that the hearing spans. I will not go into it, but basically धर्मेश भाई का गुस्की टॉक से ये एक्सट्रैडिशन से कोई लेना देना नहीं. मैं एक्सट्रैडिशन में विटनेस नहीं हूँ, मैं एक्सट्रैडिशन में मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है. पर ये जो ग्राउंड है वो एब्सोल्युटली फॉल्स है. विद पैराग्राफ नंबर 6 सर, he is saying कि 5 to 6 years के बाद आप कैंसिलेशन फाइल नहीं कर सकते, which is absolutely wrong. You can file cancellation at any time when you feel, when I can prove to the court कि भाई मुझे threat दिया गया. And also there was a point taken that this is like a review of the previous order already passed. This is not a review of the previous order already passed. I made the statement before this court. Above and apart from paragraph number 5, the facts stated in paragraph number 5, those are my main cases. Those on what I am relying upon. That is absolutely I am relying upon. From 6/11/2024 till date, he has finding. Hasmukh is trying to find different reasons to threaten me कि भाई मैं ये केस में सर मेरा हाथ वापस ले. Next, your lordship would see the paragraph number 7. I will not go into that. Paragraph कोई मैंने भी answer दिया. Again, not into that. 8 is also a very legal point. Now, there paragraph number 9. In paragraph number 9, he has stated the merits. सर मैं merits में जा ही नहीं सकता. मेरा जो main मुद्दा है, that is of cancellation of bail. That is only arising out of 2 aspects. Paragraph number 5. And the second is the FI dated 6/12/2025. मेरी बेल कैंसिल हुई थी क्योंकि मेरे पे एक एक्स्ट्रा FI हुई थी. अब इसकी भी बेल कैंसिल हो चुकी, इसके ऊपर भी एक F फाइल हुई है. स्टेट ने, पुलिस एजेंसीज ने कभी भी हसमुख के सामने कितनी भी FIR फाइल हुई, कभी भी बेल कैंसिलेशन एक भी जगह फाइल नहीं. पर मेरे ऊपर कुछ भी होता है, they keep running and doing it to me. Maybe we are suffering the fate which was written for somebody else. I don't know what it is. But the entire family is saying this. Sir, no one likes to come to court. I appreciate this is not a counter blast. I appreciate. Yes, this is, sir. This is not a counter. Sir, You are availing your remedy. I am just- as per law. sir, I am just trying. This is not a counter blast. I agree. I am just trying to, sir, एक बहुत छोटी बात, sir, no one, no family likes to come to court day in and day out. Even after that period, what they have spent when Jayesh is in extradition, after that also, आज की तारीख में भी every month they are coming, कोई notice आ रहा है, कोई department से आ रहा है, कोई agency से आ रहा है. And these are the same thing I also stated before the Gujarat High Court. If we are just fighting all this so that we could come to peace.
We don't want state agencies to chase us. Now this person is using those very state agencies and his influences and telling us to not do a particular thing. भाई मेरे सामने केस मत लड़ो, मैं धमका दूंगा, मैं ये कर दूंगा. And after that your philosophy would see just one last document. Yes, that is already. No, sir, I am done. I will just look at. Recently, Supreme Court has 2025. The home ground હોય કે ગમે હોય, in connection with this CR number, if any previous application has been filed, so the applicant must disclose said crime. અહીંયા completely ignore. Supreme Court તો ફેર, કોઈ Supreme Court. સુપ્રીમ કોર્ટે ડાયરેક્શન આપ્યું છે, અહીંયા સર્ક્યુલર આવ્યો છે, અને કોર્ટ અમે ફાઇલ કરી એમાં લિસ્ટ અંદર પિટિશનમાં તો મેન્શન કરવું મેન્ડેટરી. એક સેપરેટ પ્રોસીઝ લે કે પ્રીવિયસલી આની કરી છે, આ ભાઈએ પોતે જ કરી હતી ધર્મેશ, કમ્પ્લીટલી હાઈડ. આ જ એડવોકેટ કરતા એમણે કરી હતી કમ્પ્લીટલી હાઈડ. વાય ઈ હોય તો આ કોર્ટ ઈ ફાઇલ મંગાવીને જોવે. એમાં તો he has argued that matter. This matter. No, તમે અત્યારે proxy not in this side. This Proxy. is the proxy you have. What is your? It must have drafted by you. Prashant Sharma. Prashant? PR Sharma. It must be drafted by you. No, this is not drafted by me. I came here to I just only handle now high courts. આપણે તમે મન બતાવો મુશ્કેલ છે, અગાઉનું જે છે ટેક્સ હતી અને અત્યારે શું સેમ છે, તમે બતાવો. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તે બગાડનો છે ને મારું તમે ઓર્ડરની કોપી મૂકી, ઓર્ડરની કોપી મૂકેલી છે. 39/24 જી ડિસાઇડ થયું 11/3/2024. હા. અમને બધું ટેક્સ મેરેટ કરી છે ક્યારનું છે? અહીંયા પછી નવી એફઆઈઆર થઈ છે. એ અલગ વસ્તુ છે, એની વાત નથી. એ સિવાયની બીજી કઈ ટેક્સ અમે રજૂ કરી કઈ નથી. જયેશ પટેલ વિશેની કરી. Sir, my facts are એને એની સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ થયું છે. આઈ એમ નોટ કમ્પ્લેનન્ટ, આઈ એમ નોટ વિટનેસ ઇન ધેટ મેટર. પોતાની સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ થઈ છે. પેરેગ્રાફ 5 paragraph number 5, sir. 5 to 5.1. એમાં આ માર્ચ પછીનું છે. Everything starts. મિસ્ટર યુ હેવ ફિનિશ્ડ યાર, વી આર ડન. ટેક સમ રેસ્ટ. પાંચમો પેરેગ્રાફમાં એને 11 માર્ચ 2020. 16 પેરેગ્રાફ લીધા છે. આ બધી ઇવેન્ટ્સ એના પછીની છે. પેરેગ્રાફ 5 માં પેરેગ્રાફ 5 માં સાહેબ આનું મેન્શન જ નથી. મિસ્ટર બુશ મેં પૂછ્યું કે આ જે ઇવેન્ટ્સ ડાયરેક્ટ કરી છે પેરેગ્રાફ 5 માં, એ બધી સબસિક્વન્ટલી છે કે પ્રેસિડન્ટ છે? અડધી જૂની છે, અડધી નવી છે. હા, એ મને બતાવો ને. તે પેરેગ્રાફ નંબર 11 5 માર્ચ 2024 નો ઓર્ડર છે. પેજ 7 થી ચાલુ થઈ. યસ, પેજ 7 હું ત્યાં 5.1. યસ. આ બધું તો મારા ચોથા પેરેગ્રાફમાં તો બેલની કન્ડિશન છે. એમાં કન્ડિશન નંબર 4 પેજ 6 ઉપર અરજદાર આરોપીએ ફરિયાદ પક્ષના સાહેબને ધમકી આપવી નહીં કે પુરાવા સાથે ચેડા કરવાની. આ એક કન્ડિશન છે. હાજરી આપવી આવે છે, ટ્રાયલ કોર્ટમાં જમા કરાવવું. આ 2019 નો ઓર્ડર એકોસ છે. પછી આ બધું કરે છે, એની એક્ટિવિટી આવી છે. That was cancelled. That application was rejected by session. હવે અહીંયા પાંચમા પેરેગ્રાફમાં એ કહે છે કે 2024 ના કેમ ટુ બી રજિસ્ટર્ડ અગેન્સ્ટ ધી એપ્લિકન્ટ એમની સામે પંચકોશી બી ડિવિઝનમાં ફોર ધી ઓફેન્સ પનિશેબલ અંડર 384 and section 539 મની લોન્ડરર્સ એક્ટ 5(1) નું ગ્રાઉન્ડ એની સામે થયેલી છે. આઈ એમ નોટ એ કમ્પ્લેનન્ટ ઓર એ વિટનેસ. અહીંયા કોર્ટમાં આવીને જે હોય આખું બધું મૂકી દેવાનું. ધીસ ઇઝ સમથિંગ સ્ટ્રેન્જ. પછી બીજો પેરેગ્રાફ 5.2
received a call from so and so being phone number of the officer from Jamnagar city A division. મેં નથી કર્યો, એને પંચકોશી બી ડિવિઝન માં કર્યું અને કસ્ટડી રાખી પછી ડીવાયએસપી જાલે એને માર્યો અને મર્સીલેસલી કીધું કે બંધ કરી દેજો તમારું એનજીઓ. મેં થ્રેટ નથી આપી, પોલીસ વાળા નિકુંજ ચાવડાને ડીવાયએસપી આપી છે, એના કારણે મારા બેલ કેન્સલ થાય. આવું ગ્રાઉન્ડ તો સાહેબ મારા આટલી વર્ષની પ્રેક્ટિસમાં પહેલી વાર જોયું. કોક ધમકી આપે એ મને, અને એ પોલીસ વાળા રિસ્પોન્સિબલ ડીવાયએસપી સુધીનો માણસ. પછી ત્રીજું ગ્રાઉન્ડ 23/8/2025 એપ્લિકન્ટ વોઝ ગ્રાન્ટેડ બેઇલ બાય સો એન્ડ સો, એને ઈ કેસમાં જામીન ઉપર છોડ્યો. એટલે પછી પીઆઈ નિકુંજ ચાવડા અને ડીવાયએસપી ઝાલાએ threatened the wife of the applicant to withdraw all the complaints and cases filed against complainant, or else applicant would further arrest in પાસા. ઈ કમ્પ્લેનન્ટ સામે જે ખોટા કેસ કર્યા છે, આઈ એમ નોટ કમ્પ્લેનન્ટ, નથી કમ્પ્લેનન્ટ, નથી વિટનેસ આગલી કોઈ મેટરમાં. ઈ અહીંયા અને ઈ ધમકી કોણ દેશે? વિથડ્રો કરી લેવાનું ઝાલા ડીવાયએસપી. એને પાર્ટી નહીં, હમણાં આવે તો એ બધું કે આપણે ખાલી ડીવાયએસપી ને પીઆઈ બોલવાનું, પછી નામ નહીં બોલવાનું. જી સર, એક વ્યક્તિ ભૂલ કરે આપણે રિપીટ નહીં કરાવે. સાહેબ એને ભૂલ નથી કરી. નામ ભલે લખ્યા, મશીનરી છે. નામ ભલે લખ્યા નહીં નહીં, ફોર ઇઝ વોટ એવર મે બી એજન્ડા, આમાં નામ એજન્ડા સાહેબ મેં એટલા માટે હું બોલું છું કે એજન્ડાનો એક જ કે પેલા જયેશ પટેલનો ડિફેન્સ ઉભો કરવો. વોટ એવર પછી કોઈના 5.4 નામ નહીં બોલાવે. નહીં કોઈ પોલીસ ઓફિસર હોય, કોઈ એડવોકેટ હોય, કોઈ બી હોય, નામ નહીં બોલાવે. 5.4 applicant was informed on so and so that came to be registered as city division police station ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ. એની સામે લેન્ડ ગ્રેબિંગ એક્ટ ની ફરિયાદ થઈ. એ ફરિયાદ એમને એમ નથી થતી. કલેક્ટર ડીએસપી બધા આખી ઇન્ક્વાયરી કરે, ઇન્ક્વાયરી કમિટી ઓર્ડર પાસ કરે અને કન્સર્ન જગ્યાએ એફઆઈઆર ફાઇલ કરો એ કરે. એ કમિટી ઓર્ડર કર્યો, એફઆઈઆર ફાઇલ થઈ લેન્ડ ગ્રેબિંગ. એ લેન્ડ ગ્રેબિંગ ની એફઆઈઆર એને રજૂ કરી છે. આઈ એમ નોટ કનેક્ટેડ વિથ ધેટ એફઆઈઆર. અહીંયા કોર્ટનું જે અનનેસેસરી બર્ડન કરે છે અને જે રિયલ બર્ડન મૂકવું જોઈએ કે પોતે ફાઇલ કરેલી જે હાઇડ કરવાનું. લેન્ડ ગ્રેબિંગ કોમન પ્લોટ access to the plot of the current applicant એટલે એનો. પછી 5.5 applicant was produced before noted magistrate in connection with the land grabbing FIR was thereafter sent to judicial custody. એને judicial custody મોકલી દીધી. મારે કઈ નિસ્બત નથી. 5. કઈ તારીખ હતા judicial custody માં? સાહેબ એને કઈ તારીખ હતા મિસ્ટર? તમે land grabbing Sir, from 22/1/2025 22/1 till High Court ने सर 10/3 को बेल ग्रांट की थी, तो उसके ऑलमोस्ट 15/3/2024. 15/3 दिस इज अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 10 तारीख को बेल दी है हाई कोर्ट ने, 3 दिन तो उसमें जाते हैं, तो आई एम गेसिंग. So during this period, you did not demand presence before the trial as well, according to you, according to your submission. No. You argued. अब सर नहीं सर, इसमें और इंटरेस्टिंग है. अब ये ये interesting नहीं पता. क्योंकि सर मेरी बेल कैंसिल हो Just you have to know the facts. Okay, during which period you remain in? when the second FIR was filed. Period. That would be 28/9/2025. 28 August. August. हाँ 28 September 2025. ઓગસ્ટ પછી ને સપ્ટેમ્બર 2025. August. The 28/9 August is September. September 2025 September, till 20th December 2025. December. हाँ. You remain in this. I was in this. વોરંટી પહેલા નીકળી ગયું. એક વખત આપે કેન્સલ કર્યું. એને કીધું કે આજે મારે મુદત લઈ લીધી, 7,000 ભરાય કોર્ટ. પછી પાછા કોન્ટેક્ટ. રાઇટ વોઝ ક્લોઝ. તોય એફઆઈઆર ને ડ્યુરિંગ ટ્રાયલ આઈઓ ઉપર આવી ગઈ છે. એફઆઈઆર ને એક્ઝિબિટ પડવામાં વાંધો નથી. હું કીધું ને એફઆઈઆર ને એક્ઝિબિટ 99 મેં રજૂ કરેલી છે. આયુ પર ગયા ત્યારે આઈઓ લેવાઈ ગયા છે. ભવિષ્યના કયા તો હવે ફક્ત ચાર્જશીટ કરનાર બાકી છે. ત્યાં ભાઈ પાછા આવ્યા કે મારું વોરંટ કેન્સલ કરી દીધું. મને વાંધો નતો કે ભાઈ રીઝનેબલ ફરિયાદી તપાસાઈ ગઈ, બાકી જે આયા ફરિયાદી પોતે, બાકી બધાય તપાસે બોક્સમાં જે છે ને અંદર એટલે નથી આવ્યા. ચાલે છે ને સ્લીપ. હું વિશ કરું છું કે આવે,
કાલે આવશે. કાલે આવશે. ઈ એફઆઈઆર આખી એમને એને બોલ્યા વગર ટાઈપ કરજો તો મને વાંધો નથી. એનું ડીડી ટાઈપ કરી મેરિટ કીધા છે કે ભાઈ એમાં મને અધરવાઇઝ વાંધો નથી કે યસ નોટ સ્ટેટેડ એનીથિંગ અગેન્સ્ટ મી. ઈ એફઆઈઆર માં નથી, ડીડી માં નથી, ડોક્ટર પાસે તેવલામાં નથી, કોઈ વિટનેસ કહેતા નથી. અને ટ્રાયલ કોર્ટે જે મને છોડ્યો છે ને કે જે ઓર્ડર કેન્સલ કરાવવા આવે છે, આ ઇન્સિડન્ટ બન્યો ત્યારે આઈ વોઝ ગિવન પોલીસ પ્રોટેક્શન અને આઈ વોઝ વિથ ધી પોલીસ. હું સ્થળ ઉપર હતો જ નહીં. એ હાઈકોર્ટ ટ્રાયલ કોર્ટે કન્સિડર કર્યું છે એન્ટિસિપેટરી બેલ આપતી વખતે. કાગજ રાજા બી પડ્યા તમને હા, આ ગુજરાત પહેલા હતા. ઓર્ડરની તમે મૂકી હશે. કોર્ટની મુક્તિ સાહેબ એ કેન્સલ કરાવે એટલે એને જ મૂકી છે. આગલામાં મૂકી હતી, આમાંય મૂકી છે. 733 2019 ની થઈ. 2019 એ સાહેબ 18/5/2019. એનું સાહેબ રિલેવન્ટ પેજ ઓર્ડરનું થર્ડ. એમનું 733/2000. હા ત્રીજું, અરજદારનું એફઆઈઆરમાં નામ નથી. 5 મહિના પછી ઇન્જર્ડ આપેલ નિવેદનના આધારે નામ ખુલેલ છે. નામદાર હાઈકોર્ટે 4 આરોપીને છોડેલ છે. 1 આરોપીને ગઈકાલે આ કોર્ટે સેશન કોર્ટે બનાવના દિવસે સમયે અને દિવસે અરજદાર પોલીસ પ્રોટેક્શનમાં હતા. આઈ વોઝ વિથ પોલીસ ઇન પોલીસ પ્રોટેક્શન. કે મને આ લોકોની થ્રેટ હતી. હું પોલીસ પ્રોટેક્શનમાં પોલીસની હાજરીમાં ગુનો કરું અને મારનાર 4 બીજા છે. અને પેરેટીનો અને મોલાના રસ્તી પેલું એ રજૂ કર્યું ભાઈ પાસ હિસ્ટ્રી તમે બતાવો છો પણ એ બધી આવે છે અને કોર્ટે એ કરી અને ફેલ આઉટ કર્યું. યસ હવે સાહેબ ગ્રાઉન્ડ નંબર 5 ઓપન 5 એ લેન્ડ ગ્રેબિંગમાં રજૂ કર્યું એમને. યસ 5 ઓપન 6 એને ક્રિમિનલ કોશિંગ પિટિશન ફાઇલ કરી. એ ડિસમિસ કરી હાઈકોર્ટ. એ લેન્ડ ગ્રેબિંગ આની હારે કાંઈ નિસ્બત નહીં. Five open 7 against the aforesaid order of the Honorable High Court, the applicant preferred SLP number so and so before the Supreme Court of India. અને એમાં નોટિસ ઇસ્યુ કરી અને ઓર્ડર એવો કર્યો કે નો કોર્સ સ્ટેપ નોટ ટુ એરેસ્ટ નથી આપ્યું સુપ્રીમ કોર્ટ. જબરજસ્તી ના કરે. હાલો આપણે માની લઈએ કે નોટ ટુ એરેસ્ટ છે તો કરે કન્ટેમ્પ ફાઇલ સુપ્રીમ કોર્ટના ઓર્ડર. અને એ કર્યું છે એ જે રિસ્પોન્સિબલ હતો મને શું the copy of the order that is in annex. Supreme Court no course to the order રજૂ કર્યો annex. પછી 5 ઓપન 8 subsequently honorable high court exercised discretion to grant regular bail to the applicant in the subject FIR land grabbing. એમાં હાઈકોર્ટે બેલ આઉટ કરી એને. એમાં કઈ મારે કઈ નિસ્બત નથી. હું નથી ઓબ્જેક્શન લેવાઈ ગયો, નથી સાક્ષી, નથી ફરિયાદી. વળી આમાં ડીવાયએસપી ને એની સામે પાછા એલિગેશન લેન્ડ ગ્રેબિંગ ની તપાસ ડીવાયએસપી કરતો એને બેલ ઓર્ડર મૂક્યો છે હાઈકોર્ટ નો. વેરી વેલ, કાંઈ વાંધો. 5 upon 9 a new FIR number so and so registered with CTA division trigger FIR was registered against the applicant. The FIR states that the applicant's husband Laljibai, being the complainant of the FIR dated so and so land grabbing ની કરી છે, has informed her 1 year ago that he has taken money from the applicant, and as he was unable to pay back, the applicant took away the brass part machinery from the warehouse of his husband. એ ફરિયાદી બાઈ હતી, એના હસબન્ડ પાસેથી આરોપ ઈ અરજદાર લઈ ગયા. એ અંગેની સાહેબ ફરિયાદ લીધી પોલીસે અને એબડક્શન ની એને ઉપાડી ગયા અને માલે લઈ ગયા.
ઈ ફરિયાદ એની સામે આઈ એમ નોટ કનેક્ટેડ વિથ, એટલે 5.9 આમાં કોર્ટનું બટન કર્યું છે, મારું બટન કર્યું છે, ઇટ ઇઝ નોટ કનેક્ટેડ વિથ ધીસ કેસ. પછી સબસિક્વન્ટલી પાછું એલસીબી, એમાં જુનાગઢનું કંઈક છે, એપ્લિકન્ટ કસ્ટડી ઇન્ટુ વિધિન ધી ટેરિટોરિયલ લિમિટ્સ ઓફ વિલેજ મંદેડા ઓફ જુનાગઢ મેન્દ્રોડામાંથી એટલે જે કાંઈ ઓલું કર્યું છે એમાં ડીકે બાસુનું જજમેન્ટ એમ કે પોલીસે વાયોલેટ કરી, એ મારા કનેક્ટેડ નથી. 5/11 એ પછી એલસીબી અંગે એ મારે કનેક્ટેડ નહીં. 5/12 following his illegal detention ધર્મેશ was formally arrested on so and so. એને કોઈક બીજા કેસમાં એરેસ્ટ કર્યો, ઇલીગલ ડિટેન્શન છે તો એ લીગલ રેમેડી લે. However, police failed to comply with constitutional. એને એરેસ્ટ કર્યો, ઇલીગલ છે, એના અંગેનું મૂક્યું. 5/13 it was only after direct threat of legal recourse that the police finally brought the applicant to the court on so and so, chief judicial magistrate Jamnagar and so and so. એને રજૂ કર્યા એલસીબી અને રિમાન્ડ કોર્ટે ગ્રાન્ટ કરી. ફરિયાદ કરી કે નહીં? મિસ્ટર Yes, sir. તમે ફોટોગ્રાફ કરો ત્યારે મારું પોલિટિકલ કનેક્શન થી બતાવો. Yes, sir, to show that he has political connects and he's using it to influence the agency. યોર પિટિશનમાં મેન્શન કર્યું છે પોલિટિકલ ઇન્ફ્લુઅન્સ. Yes, sir, there is a ground take. બતાવો ને. Just a minute, sir. Can your lordship come to 6.3.2? 3.2. 3.2. Yes. If your lordship may read, there are names here, so I will not read the name, but it's written in 6.3.2, 6.3.2.2. By producing photograph, you will prove his political connection. I will try my best to portray my case, sir. Go, yes. Page number 6.3.2. Peter, બધું જરા બહુ વધારે પડતું ગંભીર કરી રહ્યું છે. You can make whatever allegation was made. You can. ટ્રાયલમાં બી તમારે જે પુરાવા આપો પણ આ નહીં ચાલે. Sir, not only You have to that, remove this photograph I will see. right now. There is one thing, your lordship. You have to remove this. You can make whatever you want to case your account. You can. In pleadings, let it be there. Let it be. તમે જ્યારે ટ્રાયલમાં પુરાવા આપો ફૂલ ફ્લેજ ફોટોગ્રાફ્સ નહીં. Sir, I need to take This instruction. is misuse of process of law. કે જેણે પેલી પ્લેન ગ્રેબિંગમાં કેન્સલેશન કરી. 5.15 એ પીઆઈ સામેનું પેલી કેસો ક્લોઝ ડાઉન કરી દીધો, ત્યારે આર્ગ્યુમેન્ટમાં કીધું. 5.16 હવે એ જે મારું અત્યારનું કે છે ને, in pursuant to which Gautam had preferred a special criminal application wherein Gautam Bhai has produced audio clip wherein the respondent accused may threatening Gautam Bhai for supporting the family of the applicant. એને સપોર્ટ કર્યો એના માટે મેં ધમકી આપી કે તું એ ન કરો. હવે એ જો આમાં આવી pursuant to the said application, complaint dated 6 December 2025 has been registered against the accused. મારી સામે register થઈ. Even in that case, the respondent accused was inquired for 2 hours and let go. હવે એ કમ્પ્લેન્ટ સાહેબ એને પ્રોડ્યુસ કરી છે, એના ઉપર આપું.
વચ્ચે નહીં આવે, કિરીટ વચ્ચે કોણ ગોદો ખાવે એવી. This is the conduct of JS Patel. અને I am star witness in that. આવી ફરિયાદો કરી, મને હેરેસમેન્ટ કરીને ગમે એમ કહેજે કે ભાઈ તું જયેશ વિરુદ્ધ ન બોલ. નહીં તો તું મરી રહીશ. JS Patel, how is concerned here? સાહેબ એને બધું આખું જયેશ પટેલનું જ મૂક્યું છે. જયેશ પટેલે પિટિશન ફાઇલ કરી હાઈકોર્ટમાં. એનું અહીંયા શું How is concerned here? કાંઈ નહીં સાહેબ, કાંઈ નહીં. And why you are arguing? આર્ગ્યુ હું સાહેબ એટલા માટે કરું છું કે એને જયેશ પટેલનું ટચ કરી હોય. શું રજૂ કર્યું અમે JS Patel? જયેશ પટેલ હે? શું રમેશ રજૂ ભાઈ છે એનો. JS કોણ ભાઈ છે એમનો? રમેશનો સગો ભાઈ છે. Okay. અને આ બધું એટલે જ કે રમેશના વકીલે ઈ જયેશ પટેલને આ ભાઈ ફાઇલ કરી જાય કોર્ટ. અને એને અહીંયા સાહેબ આગલી બિલ કેન્સલેશન છે, એપ્લિકેશન રિજેક્ટ થઈ જ ને, એ એક સાથે 13 એપ્લિકેશન હતી. બધા આરોપી સામે કરી. હવે ખાલી હસુ હાથમાં આવ્યો કે હવે બાકી આનું બનું કઈ બધા સેટલ થઈ ગયા, જે નહીં બોલે. હવે હસુ નથી માનતું. અને he is connected with some officer કે જે કઈ કે એ લોકોનું એલિગેશન છે. હું ફોટા મૂકું છું, હાઈકોર્ટમાં મૂકું છું. એટલે ગમે એમ કરીને હસુને પ્રેશરાઇઝ કરવા માટે થઈને મારી સાહેબ મેં આજે મૂકી છે ડેફેમેટરી સ્ટેટમેન્ટ આપ્યા છે, ઇન્ટરવ્યુ આપ્યા છે વાઇફ ઓફ ધી એપ્લિકન્ટ, અને નોટ અગેન્સ્ટ મી. જેના ફોટા મૂક્યા છે ને બધાય સામે એલિગેશન. મેઇન સેવક તો કઈ આવા જવાબ દેવા આવે. એટલે મેં ડેફેમેશનની વિથડ્રો કરો એવી નોટિસ મારી. એ પબ્લિક નોટિસ કેમ કે મને ખબર હતી કે લેશે નહીં. ડાયરેક્ટ નોટિસે મોકલી છે અને પબ્લિક નોટિસે મોકલી. hereby intimated to withdraw the defamatory statement and pray for apology in writing as well as publish the same in newspaper within 7 days, failing which my client Mr. Hasmukh Pedadia will definitely initiate civil action by filing suit of rupees so and so for defamation, and demand is made to you for the illegal action